வெல்கம் டு சத்யா சமையல். இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப அந்த மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு திக்கா ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க. இப்போ பாருங்க நல்லா திக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ண பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். பெல் பெப்பர் 1/2 கப், பாருங்க நம்ம குக் பண்ண பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் அந்த பாஸ்தாவில் நல்லா அந்த க்ரீம் போய் நல்லா நமக்கு ஜூஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்க எல்லா பாஸ்தாவுமே தனித்தனியாக ஒரு மாதிரி க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்க. ரொம்ப டேஸ்டான க்ரீமி பாஸ்தா ரெடி. Broken, don't ever forget you're golden.